ਜੇਲ ਨਾਟ ਬੇਲ ਐਕਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਔਨ ਦਿਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਲ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਅਰਲੀ ਔਨ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੇਲ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ 2019 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲ C-75 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੇ ਲੀਸਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੈਂਟ ਅਪ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 15 ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਜਰ ਅਫੈਂਸਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੀਸ ਚੇਂਜਸ ਵਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ। ਸੋ ਵੀ ਟੇਬਲ ਲਾਸਟ ਫਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਵਰ ਆਫ ਡਿਬੇਟ, ਤੇ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ we're hopeful ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਐਂਡ ਰਿਸਟੋਰ ਸੇਫ ਸਟਰੀਟਸ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਟਫਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਤੂੰ ਲਿਬਰਲ ਆ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ, ਨੋ ਵਨ ਕੇਅਰਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਫੈਕਟਸ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਇਕੁਅਲੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਬ੍ਰੌਟ ਦਿਸ ਬਿਲ ਫੋਰਵਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। 2015 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਹੈਡ ਦ ਲੋਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟਸ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੋ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਂ I don't want to say that because I hope it's not. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ you shouldn't play politics with issues like this with life and death is a matter. So I'm not going to say that, but I'm going to say ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ urgency ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, they're not enough. I could guarantee you ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, I guarantee you'll see a drop in crime right away. So ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇਲ ਨਾਟ ਬੇਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ, I've heard different reasons. I think it's a philosophical difference. ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ criminals they should have more rights than victims. ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ victims rights they should be ahead of criminals. Doug Ford ਨੇ ਵੀ provincially ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ and home invasion ਤੇ you're allowed to defend yourself. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 270 ਜਿੱਥੇ self defense law almost like castle law ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ you can defend themselves. So I think it's a philosophical change. Our party has put almost 14 or 15 criminal justice bills forward in Parliament already. Liberals are dragging their feet. ਜਿਹੜਾ C-14 ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, C-9 ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। We've been asking if it's an urgent issue, bring it now. ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, we passed it right away. So we have room for collaboration. Let's work together. Again, it's not a partisan issue. Wednesday vote to show Canadians ਕਿ ਤੁਸੀਂ serious ਹੋ, vote for it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ that why we are not supporting jail not bail, why we are not supporting bill 270 or bill C-22 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ amendments privacy ਦਾ ਜਿਹੜਾ concern ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ address ਕਰ ਲਿਆ, but Canadians are confused. What is happening here? ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫਟੀ ਸੀਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। The one thing that changed was Liberal Party came in power. They know that, they see that. ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ we don't have an issue. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ it's not the Wild West, ਕਹਿੰਦੇ the bail laws are sound. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ everything is okay.
ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੀਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, they finally have waken up and saying, you know what, we have a problem now. And so again, it shouldn't have to take that long. ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਟਿਮਪਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਅ ਜੋਕ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, it's sad ਕਿ we've come to this. It was never like this. I could promise you कि under Pierre Poilievre and the Conservative team, it won't be like this. We'll bring the biggest crackdown on crime to Canada's history. जिसे अपने offenders are, violent offenders are, they'll be behind bars. जो victims are, उनके rights द्वारा आगे आने के मैं पार्लियामेंट भी 2 हफ्ते पहले डिबेट की थी. I said, what about the charter rights of victims? Yes, everybody is asking that. From premier level to the Canadians, everybody is asking about that. कह रहे हैं कहते ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। They're feeling that pain, and this government doesn't care. So your message to the Canadians on this bill? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਂਸਡੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, you have a clear opportunity on Wednesday to vote for a bill that will restore safe streets. It's a strong bill. Kafi support milli hai law enforcement to, victim groups to, mayors to, premiers to. Support this bill and let's get our streets back in order. Let's bring safety back into our communities and let's restore the Canadian promise. Thank you, Arpan. Thank you, Tunji. Thanks for all your work as well. Thank you. Thank you. Thank you. You know, we've talked about this many times. Once safe communities like Brampton, Mississauga, Vaughan, in BC, and southwestern Ontario, and Larry's riding, my riding of Oxford County, our streets used to be safe. We had, you know, kids playing outside late hours. We had seniors going to parks, to cafes. We had, you know, families enjoying the great Canadian life. But in the last 10 years, under this Liberal government, as Larry mentioned, we have seen regressive policies that have put our communities at risk. Pierre Poilievre and our Conservative team have been fighting hard for the last few years, raising alarm bells, talking about extortion well before it was a media sensation. You might remember when extortion first started, it was the Conservative Party Deputy Leader Tim Uppal who brought in introduced Bill 381. Liberals voted that down. We brought in other measures of justice to tighten up the system that the Liberal government has broken. They voted that down. Every step of the way when we try to introduce new legislation, the Liberals have blocked it. Just this past year, we introduced a motion to fast track my bill, the Jail Not Bail Act, and once again, the Liberals blocked it. The Liberal Party has been a party of blocking, of deflecting, of denying. You may recall that when crime first took off, they first denied the problem. They said that crime doesn't exist. They said it's all in your head. They said that, you know, it's not the wild, wild west. These were the comments of the Liberal ministers. You know, we've asked them in the House of Commons, I don't know how many times, about these issues. It wasn't an issue for them. Then they started deflecting. They started saying it's the province's fault. It's the premier's fault. It's the mayor's fault, the council's fault. It's the law enforcement's fault. They have the tools they need to enforce. And then they finally started accepting responsibility after Conservatives and our leader Pierre Poilievre put pressure on them in the House of Commons. We raised issues every single day. And then they started feeling the pain at the ballot box. When they started losing ground in key swing ridings like the GTA and out in BC, they finally woke up. And so for us, my bill has been inspired by victims and their families. We all know someone in our neighborhoods, in our communities, that has been affected by crime. Whether you're a small business owner affected by extortion, whether you are a senior, anyone and everyone has felt the pain of rising crime in our community. When we speak to victims across this country, they tell us
they're scared, they're nervous, they're anxious, and they're pleading for help. They want to see policy that would put repeat violent offenders, those that terrorize our communities, behind bars. We often get asked about the numbers. In Kelowna, the same 15 people, the same 15, were responsible for 1,300 crimes in a single year. In Vancouver, the same 40 were having police interactions 6,000 times. So the number of criminals is a very small number, but the magnitude is very big. So if you go after the repeat violent offenders, you could have safe streets again. You could have those once thriving neighborhoods again. And my bill, the Jail Not Bail Act, looks to do that. Larry touched upon the principle of restraint. That principle releases repeat violent offenders over and over and over again. It handicaps and handcuffs the judges who are forced to release these violent offenders back on our streets. Just a few days ago in Vaughan, a person with over 40 charges and multiple releases on bail was arrested. We've had, single mothers killed by intimate partner violence by someone who's out on bail. We've had, kids laying in bed hit with stray bullets and the person being released on bail. There's a common theme here. We have to put away those offenders that continue to terrorize our communities. In the Jail Not Bail Act, we will repeal the principle of restraint. It will be gone once and for all. And we'll introduce a principle of public safety. So any judge that looks to release someone on bail has to look at the lens of public safety first as the primary consideration. We would create a major offenses category for bail. This will include drug trafficking, extortion, violent carjackings, home invasions, attacks on law enforcement, on police officers, on firefighters. And it will make a presumption of detention as opposed to release. We would tighten up the rules that govern bail to make it tougher for these repeat violent offenders to end up back on our streets. We have asked to make sure that those that are non-citizens in our country have to surrender their passport as a mandatory condition. We've asked that other criminals who have a long history of crime should not be sureties or guarantors for someone else that just got picked up for crime. We have talked about revoking bail for those that are convicted, who are found guilty of committing a crime, having their bail revoked. So our changes are common sense. Pierre Poilievre and our team have been putting forward thoughtful solutions. Unfortunately, the Liberals have been blocking up till date, but they have a chance. I'm very optimistic. They talk about collaboration. They talk about working together. Just like in C14, where our Justice Committee and our team pushed that bill through at the earliest opportunity because we knew it was a step in the right direction. We know it won't solve all the problems, but we knew it was one step towards a path of safety. They have an opportunity on Wednesday to vote in favor to get our bill into committee so we can discuss it further and pass it and restore safe streets in our country once again. Look, the Conservative Party has taken foreign interference very seriously. Our leader has talked about this for some time. We were the first party to raise concerns on foreign interference. We asked the government to introduce the Foreign Agent Registry, which after years of delay, they finally brought that to the floor of the House of Commons, and even the punishment for that is $50. So, our party has been raising these concerns. You're right. I think Canadians do expect some clarity on where this government stands, where law enforcement stands on the issue as well. We've seen flip-flops. We've seen multiple comments from ministers, from RCMP, from CSIS. The one thing is very clear. Canada cannot be a playground for foreign interference. We must protect all Canadians. No Canadian on Canadian soil should be ever targeted for having a certain beliefs that they hold. And we call on the government to provide that transparency because it's not fair to the diaspora, the community that's being affected, and it's not fair to Canadians at large. We have seen this flip-flop not just on the comments you mentioned.
But we've seen this flip-flop on the Iran file as well. When President Trump made the right call to attack Iran, Mark Carney was in support of it. 2 days later, he flip-flopped against it. And then he flip-flopped back. And now he's flip-flopped again. So we've seen multiple changes from this government. And all we ask for is transparency so Canadians can know what's going on and that we cannot put other Canadian lives at risk. And that is our goal and that is our call. Read the bill. Yeah. Read the bill. The bill will tell you it's not a slogan, right? Yeah. It's the government, when they don't agree with something, when they don't want to do something, they always look to, throw things out, call you different names. That's the typical liberal way. It's that when it seems like they haven't read the bill themselves, if that's what they're saying. It's almost 15 changes to the criminal code, which are listed out, and each section is there. So for them to say it's more than a slogan, it's not. It's actually substantive policy. I think one of the biggest policy changes we've ever introduced with the bail system. Now, when it comes to how they're going to vote and what they're going to do, that's on them. They'll be judged on that. I think Canadians expect them to put forward legislation that puts the rights of victims first. Again, they're talking about the charter. What about the charter right of that 71-year-old grandma that was stabbed while getting groceries for no reason? What about the charter right of that small business owner who is now leaving the country, hiding in the US or Dubai? What about the charter right of that parent that had their daughter killed? The Liberals are often talking about the charter, never charter rights of the victims, and that's where we're different. And we'll, again, respectfully ask for this